conditional operators. Conditional operators and manaki vastayante question mark and colon. These are conditional operators. Okay, at the time of if condition, I will explain what is the use of conditional operators. We will name these operators are also called as ternary operators. Why these are called ternary operators means actually we have two types of operators, unary operators and binary operators. What is unary operator means any operator can have only one operand, that is called unary operator. And for example, a plus plus. This operator contains how many operands? Only single operand. A plus B. This one contains how many operands? Two operands. If any operator having two operands, that is called binary operator. Single operand is called unary, two operands is called binary. Any three operands means ternary. Three operands ఉంటే దాన్ని టెర్నరీ ఆపరేటర్స్ అంటారు. ఇఫ్ కండిషన్ ని సింగిల్ లైన్ లో రైట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారండి. ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇఫ్ కండిషన్ we will discuss what is the use of ternary operators. Ternary operators యూజ్ చేసి రైట్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ కండిషన్ లో రైట్ చేసిన ప్రోగ్రామ్స్ మాత్రం టెర్నరీలో రైట్ చేస్తాం. ఓకే, అక్కడ త్రీ ఆపరెంట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దీస్ ఆపరేటర్స్ ఆర్ కాల్డ్ టెర్నరీ ఆపరేటర్స్ అనేది పిలుస్తారండి. ఓకే, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ థింగ్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ది ఆపరేటర్స్ ఇన్ జావా. Mostly generally used operators are defined. What is the next one? Constants. What is constants means? Constant to represent constant value. Okay, these are also called as literals also. Literal and పిలుస్తారు. Otherwise constant and పిలుస్తారు. అంటే కాన్స్టెంట్ అంటే మీరు ఇచ్చి వాల్యూస్ కాన్స్టెంట్స్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటిగ్రల్ కాన్స్టెంట్స్ అంటే చేంజ్ చేయలేనట్లు కాన్స్టెంట్స్ అంటారు. ఇంటిగ్రల్ కాన్స్టెంట్స్ అంటే మనకి ఏమొస్తాయండి? 123 is integral constant, -6 is integral constant, 78 is integral constant. Those are values, permanent values. Next, real constants, that means floating point constants. What are the real constants means? -45.7, 89.4, whatever it is. Next, character constants and string character constants. Character constants means in single quotes, if you provide any character, that is character constant. Either small letter or capital letter, whatever it is. Next, string constants. అంటే మీరు వాల్యూని అసైన్ చేస్తే దాన్ని కాన్స్టెంట్ అని పిలుస్తాం బికాజ్ ఆఫ్ పర్మనెంట్. ఐ వాంట్ ఎంటర్ సమ్ నేమ్. దీస్ ఆర్ స్ట్రింగ్ డబుల్ కోట్స్ మీన్స్ స్ట్రింగ్ కాన్స్టెంట్స్. నెక్స్ట్, బూలియన్ కాన్స్టెంట్స్. బూలియన్ కాన్స్టెంట్స్ ఆర్ ట్రూ, false. Constants means permanent values. We cannot change fixed values. Okay, in Java we are using these type of constants. What is the last one means? Punctuators. Punctuator means remaining all symbols, question mark, comma, dot, pose, the dollar symbol, hash symbol, all these are punctuators. రిమైనింగ్ ఆల్ సింబల్స్ ఏమని పిలుస్తారంటే పంక్చుయేటర్స్ అని పిలుస్తారండి. అంటే రిమైనింగ్ ఆల్ సింబల్స్, దీస్ ఆర్ ది tokens in Java. We have 5 types of tokens in Java. First one is identifiers to represent variable or class. Second one is keywords. Those are permanent words, predefined words in programming language, like if, for. Next one is operators to manipulate the data. Constant means fixed values. Okay, we have different types of constants. Punctuators means except operators, if you use any other symbol, that is called punctuators. Okay.